Imaginez vous celle dans lemonside du desert américain, face a une decision qui pourrait changer votre vie et jamais un simple geste du humanite qui déclenche one a chain d'événements extraordinaires dans les 45 minutes vous découvrez comment Thomas Mackenzie, un élève irlandais installé en Arizona, a transformé un acte de compassion en une alliance inattendue qui redéfinira non seulement ses destinées, mais aussi l'histoire de tout un territoire. Cette histoire vraie qui s'est déroulée en 1887 dans le désert de Sonora vous révélera les secrets de la survie dans Louis Sauvage dans Louis Sauvage, et les codes donné séquus des tribus Apache. Avant de plonger dans cette aventure épique, rejoignez notre communauté de passions d'histoire activant la cloche et en vous abonnant vous serez les premiers à découvrir ces récits extraordinaires qui ont facon l'Amérique. Etc. Cette histoire vous captive des maintenant un petit pause bleu nous encouragera à continuer à déterrer ces traces historiques oubliées. Let 1887 dans le territoire de l'Arizona était impitoyable. Thomas Mackenzie, 47 ans d'origine irlandaise, contemplate l'horizon brûlant depuis la veranda de son ranch. Il se cultivait baptise Agia Dorada. Lego Dorada. 50 km le séparent de la ville la plus proche Tucson. Une distance qui pouvait représenter la différence entre la vie et la mort dans ce désert de Sonora où la température atteint régulièrement 45 à l'ombre. Mackenzie avait émigré d'Irlande 15 ans plus tôt, fuyant la grande famine qui avait dévasté son pays natal. Il était arrivé en Arizona avec sa femme Margaret, et femme, Margaret, Etienne, rave simple, élevé, dubé, kale, et construire, une nouvelle, violon des persécutions, et de la masse. Mais le destin en avait décidé autrement. Margaret avait succombé à la fièvre typhoïde 3 ans auparavant. La l'essentiel avec ses souvenirs et ses 500 titres d'habitude. L'homme qui regardait maintenant le soleil décliner de les montagnes était devenu un solitaire endurci par long davantage à ses chevaux qu'aux rares visiteurs qui s'aventurent jusqu'à sa ses routines quotidiennes étaient immuable. Réveil avant l'aube, inspection des points d'eau, surveillance du bateau, reparations de bourses, et la soya, une prière silences, devant la photographie, de Margaret passée sur la cheminée. Mackenzie avait appris survivre dans cet environnement hostile au chaque goutte était précieux eto, les dangers étant multiples, les bandits mexicains, traversant régulièrement la frontière, les coyotes et les serpents représentant une menace constante et pardisses tout, les tensions avec les tribus Apache locales créant une atmosphère de méfiance permanente. Malgré ses solitudes, Mackenzie avait développé un respect profond pour cette terre et ses habitants originals, comprenant que la survie dépendait autant de l'adaptation que de la force. Ce mardi matin particulier communicate comme tous les autres. Mackenzie c'est le son cheval by thunder et intrépide. Sa tournée d'inspection habituelle des 5 points d'Oqui Jalaniant. Sa propriété la première située près de la maison coulée. Le deuxième l'est montrer des signes d'ensablement qu'il faudrait bientôt nettoyer. Le troisième au nord était parfaitement fonctionnel, mais c'est en approchant du quatrième point d'eau situé au sud de sa propriété que Mackenzie remarqua quelque chose d'in thunder hennet nerveusement ses oreilles pointies vers l'avant. L'instinct de survie développé en aise de solitude alerta immédiatement le rancher quelque chose n'y allait pas. Sen contenant la flamme rocheux qui cachait le pute. Mackenzie découvrit une skein qui le figia sur place. Une jeune femme Apache, s'est inconscient, près du point d'eau, ses vêtements traditionnels, déquiers et taches de sang. Elle était trs, Jen Peter, Dixneuf, ans, avec de longs cheveux noirs épars, author de son visage, le vit une, large blessure et la jambe gauche, signet encore, et plus ears, hématomes, violisses, marquant, ses bras et son visage. Sa respiration.
Tate fable, et irrégulière ses levers, craquelis par la déshydratation, Mackenzie dessinet, des cheval et saprica, prudement la tête de la jeune femme etate critique. Elevate visiblement, chute des cheval, probablement, pendant la, oui eth avate perdu beaucoup de sang. Sans soins immédiats, elle mourrait avant le coucher du soleil, c'est alors que la dilemme moral le plus intense de sa vie s'imposa à Mackenzie. Et de cet apache signifiait potentiellement, sine sonorat de mort, les relations entre les colons et les tribus étant tendues depuis des décennies et le massacre de Sand Creek, survenu 23 ans plus tard, hantat encore toutes les mémoires. Si la tribu découvrait que le serait tate morte sur ses tirs, au père, qu'il l'avait touché, les conséquences seraient terribles. Mais les amoureux, cette jeune femme contredisait de cen quoi Thomas Mackenzie croyait profond ment.sa. Decision foot prise en quelques secondes. Mackenzie se leva délicatement, la jeune apache dans ses bras, surprise par sa la jourette, et la hissa sur thunder, la trajet, de retour vers la ranch, lui sembla interminable. Chaque mouvement du cheval, arrachant des gemissements inconscients asap, une fois arrive, Mackenzie l'installa, dans la chambre d'amis, celle la même au Margaret avait rendu son dernier souffle. Il commença immédiatement, les premiers soins avec, les moyens rudimentaires dont il disposait, ses connaissances médicales. Étant limitées acquises principalement auprès d'un coyendero mexicain qui passait par la ranch deux fois par an. Il nettoya de bord la plaie à la jambe avec de la bouillie et du whisky, puis l'enveloppe dans des bandages propres. Les autres blessures, moins graves, furent soignées avec des cataplasmes de l'eau qu'il cultivait près de la maison. Pendant 3 heures, Mackenzie veilla la jeune apache, lui donnant régulièrement des petites gorgées d'eau fraîche et surveillant sa respiration vers midi. Elle ouvrit, enfin, les yeux, la terre cuissie reflète, failit briser le cœur du rancher. Elle tenta de se lever, grimaçant de douleur, et balbutia des mots, en apache qu'il n'y comprenait pas. Mackenzie leva lentement, les mains, palmes, ouvertes, dans un geste universel de s'éloigna, du lit, et s'assit, sur une chaise, près de la fenêtre, maintenant une distance water diddle doucement en lui montrant la carafe agua repetato en espagnol, espérant qu'elle comprenne. La jeune femme l'observa longuement, évaluant le danger. Quelque chose dans le regard de Mackenzie, peta cette triste, profonde quini la quitte, jamais de porter, jamais de Margaret, sembla la rassurer, elle accepta lo qu'il lui tendait buvant à vivre. C'est ainsi que commença une communication qui transcendait les barrières linguistiques, les airs qui suivirent furent un mélange fascinant d'incompréhension et de révélation mutuelle. Mackenzie découvrit que la jeune apache ayana un nom qu'elle répéta plusieurs fois en se montrant du. Elle lui fit comprendre par gestes qu'elle avait été attaquée par des bandits mexicains qui avaient de son cheval et tenté de l'enlever. Elle avait réussi à s'échapper, mais la poursuite à pied dans le désert l'avait épuisé. C'est en cherchant désespérément de lequel avait trouvé la pute de Mackenzie et s'était effondré d'épuisement. Ce qui intrigua le plus la rancher citant les bêcheuses qu'elle porte, contrairement au apache qu'il avait occasionnellement croisés. Ayana arborait des amulets d'argent-finement crevellis et des pearls de turquoise qui indiquent clairement un rang social, ellipses, ornaments n'étant pas so d'une apache ordinaire mais plotted, so d'une fire des chefs ou d'une fait médecine. Mackenzie comprit qu'il avait entre les mains quelques important pour la tribu. Cette révélation aurait de l'effrayer davantage. Mais étrangement, elle renforça sa détermination et la soigna. Si cette jeune femme avait une telle importance, sa mort sur ses tirs aurait des conséquences catastrophiques. Mais sa garrison pourrait pas ouvrir une voie vers la paix au fur et à mesure que la journée avançait. Ayana sembla de plus en plus à los en présence de Mackenzie. Elle accepta la nourriture qu'il lui proposa un bouillon de légumes et de la viande séchée, et commença même à sourire,
timidement condale Louis Apatate, des fleurs sauvages, qu'il avait, coulis, pres du putes, le soya venu, elle dormait. Paisiblement, essay, respiration régulière, témoignant de l'amélioration de son état. Mackenzie s'installa dans le salon, son fusil et porte demain, sachant que le véritable épreuve commencerait le lendemain matin. Cette requête s'apprête Marcus vous parles français, les sueurs, nous, l'enseignant, elles, dissonant que c'était la langue de la culture, Sarah saurait timidement, mais G manque de protectores bien. Excepte Marcus, intrigue par cette facette inattendue de ses personnalités, nous pouvons essayer à partir de ces jours, leurs conversations se tontirent de français. Sarah avait un accent charmant mélodieux qui rendait la langue encore plus belle. Marcus qui avait appris le français à l'université prit plaisir à ses échanges linguistiques qui ajoutient une intimité particulière leurs rapports un matin de mars. Alors que la neige commençait à fondre, Sarah supprit. Marcus entraîne de nourrir les oiseaux devant la fenêtre de la cuisine. Il avait disposé des grains sur la rebord, et une multitude de petits volatiles se battaient joyeusement. Vous aimez les animaux constataient-il, and les oiseaux, ne jugeant pas sur l'apparence, répondit Marcus avec un sourire. Ayez se contentant de la nourriture qu'on leur donne. Sarah le regarda avec tendresse. Vous êtes plus généreux que vous n'y voulez l'admettre. Ces petits moments de complicité se multiplient. Marcus commençait la heure des repas, non plus seulement pour la qualité de la cuisine, mais pour le plaisir de la conversation. Sarah avait une intelligence vive, une culture étonnante pour une orpheline, et une féconde devoir, le monde qui le surprenait constamment en sorte alors qu'il donnait aux chandelles car le ridge avait coupe le lec. Marcus osa enfin posa la question qui la tarde. Pourquoi restez-vous ici Sarah? Vous pourriez trouver un emploi en ville, chez des femmes plus sociables. Sarah leva les yeux de son asset. Surprise par l'usage de son prénom vous les QG partnan, répondit Marcus plus vivement qu'il n'y l'aurait voulu vous dire. Vous n'êtes pas obligé de rester par reconnaissance. Si vous avez envie de les me play ici, dit Sarah simplement. Je trouve ma place dans cette maison et puis. Elle hésita puis continua avec courage. J'ai l'impression d'être utile de counter pour quelqu'un, ces mots toucheront Marcus au cœur vous comptez, murmura-t-il plus que vous n'y. The pensées leurs regards se croiseront dans la lumière dansante des bougies. Pour la première fois depuis des années, Marcus n'y chercha pas à cacher son visage mutelsal, la regardait avec une expression qu'il n'arrivait pas de cheveux mais qui ressemblait à de la tendresse. L'arrivée du printemps supporta de nouveaux changements. Sarah intréprit de redonner vie au jardin, abandonnant derrière la maison. Elle y passa des airs piquants, plantant, hérissant. Marcus l'observait, DPSA. Finota, façon par cette énergie créatrice qui transforme. To see qu'elle touchait, un après-midi, il la rejoignait, dans le jardin. Sarah était agenouillée devant un parterre de fleurs. Les mains dans la terre, les cheveux à caps de son chignon, elle rayonnait de bonheur. Simple, vous avez accompli un miracle, dit Marcus en contemplant les ranges de légumes et légumes et les massifs fleuris. La terre était bonne, répondit Sarah en se relevant. Elle avait juste besoin qu'on s'occupe d'elle. Marcus eut l'impression qu'elle ne parlait pas seulement du jardin comme beaucoup de choses dans cette propriété. Comme beaucoup de gens, ajouta Sarah doucement, à laisser tenir face à face dans le soleil couchant, conscience que quelque chose d'important était en train de se passer entre eux. Marcus sentait fondre pavé appel la carapace qu'il s'était construite. Cette femme révélée en lui des sentiments qu'il croyait morts à jamais. C'est moment la tout basque. Un cavalier apparat au bout de l'allée se dirigeant vers la maison abride abattue. Marcus franca les sourcils. Il n'attendait aucune visite. Et les rares voyageurs qui patient parlent connaissant sa réputation de misanthrope. Leur mimite pas de terre devant la veranda.
C'est tate ungen elm elegant, vatu d'un costume de ville avec des cheveux blonds, soigneusement coiffes et une moustache bien taillée, il avait l'assurance de ce qui n'a jamais connu l'adversité. Bonjour, dit-il, en son chapeau de church Mademoiselle Sarah Mackenzie, on m'a dit qu'elle se trouvait ici Sarah Pallet, Thomas. Que faites-vous ici? Je suis venu vous chercher, ma chère, répondit Thomas Brennan, avec un sourire charmeur, vous m'avez causé bien du souci and disparaissant. Ainsi, Marcus sentit une jalousie inattendue, l'envers qui êtes-vous? Demanda-t-il saclement Thomas. Brennan répondit, l'homme avec une assurance de plaisante et mon possède la First National Bank de Denver ETV 8. Marcus Wellington. Cet propriétaire, Thomas examina Marcus avec un melon de curiosité, et repulsion mal de stimuli les cicatrices durant la matinée, visiblement mal à los parfait dit-il se tournant vers Sarah. Vous voyez dans quelles conditions vous vivez, une jeune femme de votre éducation ni de votre, et serve dans un ranch, ici, génicieuse personne, protesta Sarah visage. Travail honnêtement, allons donc, ricana Thomas. Vous êtes fait pour mieux que cela, j'ai une proposition à vous faire, Marcus, Sarah les wings, il n'aimait pas du tout la tournure que prenait cette conversation. Mademoiselle Mackenzie est libre de ses choix, dit-il fermement, bien sûr, acquiesca, Thomas avec, un sourire, condescendant, mais elle doit, connaître, ses options, il se tourna vers Sarah. Ma chère, je suis venu vous demander, en mariage, mes parents ont donné leur accord. Vous aurez. Quelles sont vos habitudes, monsieur? Demanda-t-il en versant le café. J'aimerais organiser la maison selon vos préférences. Marcus n'avait préférences. Marcus n'avait pas l'habitude qu'on s'intéresse à ses préférences. Jeg premiers repas et airs. Fixes sept airs, midi 6 airs. Je n'y veux pas être dérange dans mon bureau entre 9 airs et midi. Le soir, je lis dans la bibliothèque Tosbin. Y-a-t-il des plats que vous préférez des choses que vous n'aimez pas cette sollicitude de consulter Marcus. Faites comme vous voulez, je n'y suis pas difficile. Sarah Hotcha, la tête et la laisse termina son repas NPAL. Avec remarque, la façon dont il dégustait chaque bouchée, comme si redécouvert la plaisir de bien manger. Cet vivait manifestement dans un dépouillement volontaire qui ressemblait à une pénitence. Les jours suivants, Sarah transforma méthodiquement la maison Wellington. Elle découvrit des merveilles cachées sous la poussière, service de porcelaine, des limoges argenterie fine tapis persons rouges dans la grenier. Cette demeure avait été conque pour recevoir, pour briller, mais son propriétaire l'avait laissé s'endormir dans l'oubli. Elle nettoya sera astiqua avec l'énergie de cette sport chaque surface brillante, chaque rideau repasse, chaque bouquet de fleurs sèches disposé vicat était une preuve de ses valeurs. Elle ne pouvait pas se permettre douche. Marcus observait ces transformations avec des sentiments mélangés. Il avait choisi la laideur et la négligence par pénitence pour punir son apparence défigurée. Voir sa maison retrouver sa splendeur la troublait profondément. C'était comme si Sarah Lewis rendait une dignité qu'il avait volontairement abandonnée. Soir du cinquième jour il la trouva dans la bibliothèque. Un plumeau à la main admirant les ranges de livres reliés queer. Vous les avez demanda-t-il, surprise. Quand déjeuner le temps répondit Sarah. J'ai reçu une bonne éducation, alors félinat, les suas tenientes, ACEQ news, soyons cultivés. Marcus se procure intrigue. Quest ce qui vous intrigue. Un peu de la poésie, les romans, l'histoire el caressa, la reliure dorée d'un volume de Victor Hugo. J'ai toujours pensé que les livres étaient la place beaucoup d'art qu'on peut faire à un orphelin. Is nous éminent loin de notre condition. Cette réflexion toucha Marcus profondément. Il avait oublié le pouvoir consolateur des livres, lui qui se contentait de lire des rapports des lavages et des journaux agricoles. Vous pouvez, si vous voulez, dit-elle implicitement, cette bibliothèque n'a pas servi depuis longtemps.
Sarah Louise adresa and sourire radio quia luminous sun visage. Merci monsieur c'est tous généraux de votre part. Pour la première fois depuis des années, Marcus se sentit utile généreux cette femme orvate and don pour révéler en Louis des sentiments qu'il croyait morts les semaines passeront dans cette routine nouvelle. Sarah révolutionnait la maison Wellington avec une efficacité remarquable. Elle engageait des femmes du village pour l'aider au grand ménage, négociate avec les fournisseurs, organisait les réserves. Marcus découvrit, avec stupéfaction, demeure pouvait être un véritable foyer mais c'était surtout au repas qu'il messerait le changement. Sarah avait transformé ces moments solitaires en véritables cérémonies. La table était toujours dressée avec soin, les plats préparés avec art. Elle avait même retrouvé de l'avec fin dans les placards oublie acute est un soya de février. Et au aucune nouvelle tempête, facet rage de horse. Sarah servait un ragot de bouffe aux légumes, qui embaumaient toute la maison. Marcus manga avec appétit conscient du plaisir oubli de la bonne chair. Oavu, appris à cuisiner, anxiété. Demanda-t-il chez les Hartwell répondit Sarah en remplissant son verre de vin. Madame Tenet, a ceqg soche tout faire. Elle disait qu'une gouvernante devait être capable de remplacer n'importe quoi en cas de besoin. Elle avait raison. Vieux être très compétent. Sarah Ruchit légèrement du compliment. Merci monsieur, j'essaie de me rendre utile. Un silence confortable s'installa entre eux. Marcus buvait son vin et petites gorges, observant discrètement cette femme qui avait chamboulé sa vie. Sarah était jolie, pas d'une beauté éclatante, mais avec un charme discret, et une grâce naturelle qui la rendait attachante. Parlez-moi de votre ranch, demanda Sarah, rompant le silence. Commentant, êtes-vous devenu propriétaire? Marcus hésita. Il n'avait pas la habitude de parler de lui. J'ai hérité de mon père, dit-il enfin. Il avait commencé avec quelques sentences d'écas. J'ai agrin, au fil des ans. Vous devez être fier de ceq, vous avez accompli. C'est un empire vide. Murmura Marcus avec amertume quoi bon posséder de telle si honnête seul. Sarah le regarda avec compassion. Vous n'avez jamais pensé à fonder you. Famille le visage de Marcus safe. Ma, regardez-moi, dit-il en tournant vers elle son profil mutile. Quelle femme voudrait, d'un homme aussi laid, vous n'êtes pas laid, protesta Sarah avec une véhémence qui les surprit tous les deux. Vous êtes différent, c'est vrai, mais vos cicatrices, racontant, une histoire. Elles font partie de vous. Marcus la fixa, avec intensité. Vous ne savez pas de quoi vous parlez alors, racontez-moi, dit Sarah doucement. Commentez-vous it. Bless Marcus se leva brusquement, repoussant sa chaise. Elle ne vous regarde pas, dit-il sacement, avant de quitter la pièce. Sarah resta seule, consciente d'avoir touché un point sensible. Cet emportat manifestement un lourd fardeau. Et ses cicatrices n'étaient que la partie visible de ses blessures. Dans son bureau, Marcus faisait les cent pas bouleversé par cette conversation. Personne ni lui avait jamais dit qu'il n'était pas laid. Personne ni s'était jamais intéressé à l'histoire de ses cicatrices. Cette femme révélait en lui des espoirs qu'il avait depuis longtemps enterrés. Et le lendemain matin, il trouva Sarah dans la cuisine préparant le petit déjeuner comme si de rien n'était. Elle la salua avec ses politesses habituelles sans faire allusion à leur conversation de la veille. Cette discrétion lui fit du bien. Monsieur Wellington dit-elle en posant devant lui une assiette d'œufs bénédicts parfaitement préparés. J'aimerais vous demander une faveur. Marcus leva les humifiant, lequel il y a des livres infranqués dans votre bibliothèque. Cela fait longtemps que je n'ai pas pratique cette langue. Accepteriez-vous que nous parlions français de temps en temps? Cela m'aidera à entretenir mes connaissances. Asseyez-vous près du feu. Ordonna Marcus d'un ton bourru mais par denu de anulis. Je vais faire préparer de shore. Il disparut quelques instants, laissant Sarah seule pour observer les lieux, la peace, respirer la solitude. Masculine, pas de fleurs, pas de bibelots, féminines, mais une bibliothèque, fournie, et des photos.
Sur la cheminée, Elle remarqua une photographie encadrée Omgen, en uniforme militaire, s'orient et sans cicatrices, sans doute, Marcus avant la guerre. Il revint avec, im plateau, the fumant biscuits et, uni épaisse, couverture, en. Lane bouves checky dittel en Louis tendant unitas, vuates jelly, Sarah accipa avec reconnaissance savorant, la chela du liquide qui se diffuse dans son corps, Elle étudia discretement son hate. Malgré ses cicatrices, Elle devenait qu'il avait dieta un homme séduisant, il avait encore belle allure, avec ses larges épaules ets, et prestance naturelle, son pile intact, était d'un bleu profond. Intelligent et mélancolique parlez-moi de vous. Demanda Marcus, prenant place dans la photo face et Elle. Valent, ACEQ son quitte, de figure reste, dans l'ombre, Sarah prit, inspiration, et comença son récit. Elle lui parla de l'orphelinat de Boston de son éducation des familles qu'elle avait sauvé de la tragédie qui l'avait laissé sans réseau. Elle ni chercha pa, apatoya ni demanda pa la corite. Elle présenta simplement les faits avec honnêteté qui toucha Marcus malgré lui et vous proposez qui exactement demanda-t-il quand elle eut terminé. A conge, équitable répondit, Sarah en relevant lamentant. Je travaillerai pour vous comme gouvernante cuisinière, to si dont vous avez besoin, en échange vous me fournirez le guigi et le couvre vous, demandent par la corite, monsieur mais une chance de gagner ma vie honnêtement, Marcus, resta silencio un long moment fixant les flammes dansantes, dans la cheminée, il n'avait pas besoin d'une gouvernante et Maria, la femme de son contremaître, s'occupait de l'entretien minimal de la maison. Il vivait, spartiate, se contentant des repas simples et d'un confort rudimentaire, mais quelque chose chez cette femme l'intriguait, assez dignit. Son courage, et aussi cette façon qu'elle avait de la regarder, sans détonner, l'estu de ses cicatrices. N'avez pas peur de mon apparence constatait-il avec une pointe de main. Vous avez été blessé. Répondit Sarah simplement, cela n'y fait pas de vous un monstre. J'ai vu peur que des cicatrices, monsieur j'ai vu la mécancette, la lâcheté, l'indifference, vos blessures témoignent, péter de votre brave, cette réponse prit Marcus, cela facet d'années qu'aucune femme n'y l'avait, regard sans horrifier ou pitié. Cette Sarah Mackenzie était décidément, père ordinaire Turspin, dit-elle enfin, j'ai vu, offer un moyen de sight. Vous aurez une chambre, au premier étage vos repas et en petit salaire, en échange vous occuperez de cette maison qui en a bien besoin, nous ferons CCET arrangement, nous convient à tous les deux, Sarah sentit un immense soulagement, l'envahir merci, je vous promets que vous ne le regretterez pas. Marcus leva signifiant la fin de leur entretien, je vais vous montrer votre chambre, vous devez être reposé. Il la conduisit à l'étage dans une chambre aux meubles de pinceau, lapis était froid mais propre, avec un lit confortable, et une armoire massive. Une fenêtre donnait sur la mansite à Nagy du ranch. Bonne nuit, mademoiselle Mackenzie, dit Marcus depuis le sol. Bonne nuit, monsieur Wellington. Marcus Wellington reste seul. Marcus redescended au salon, troublé par cette rencontre. Nous il avait les habitudes de la solitude, s'était construit une vie personne pouvait le regarder avec dégoût, ou pitié. L'arrivée de cette femme bouleversait ses routines soigneusement organisées, dans ses chambres. Sarah s'agenouilla près du lit, joignant les mains pour une prière de gratitude. Elle avait trouvé un refuge en homme qui lui donnait ses chances malgré son apparence terre. Elle ne savait pas encore QCET, à quand elle transforma leurs du visor JAMAIS. Elle lendemain matin. Sarah se révéla dans des draps propres et chose pour la première fois depuis des semaines. Par la fenêtre elle découvrit, véritable du ranch Wellington, des dizaines de bâtiments, s'étendant à partir de vue écuries, granges, baraquements pour les ouvriers, corrals au patient, des centaines de têtes de bêtes, un empire pastoral gouverné par l'homme aux cicatrices. Elle descended à la cuisine.
Determini approver, esse valeur desla, premier jour, la piece, att, grande mais, négligé, avec des placards, poussiero, etun, cuisinier qui neve, par servi depuis longtemps sara retrosa, ses manches, mit au travail, conde Marcus descendit pour son petit déjeuner, habitual du pain sec, et du café noir, il trouva, la table dressée, avec soin, des gaufres, bruits, parfaitement préparés, du bacon grill, des biscuits touchés, et de la confiture, maison trouvé dans la cellier mayen dans de la belle porcelaine qui l'avait oubli possible. Bonjour, Monsieur Wellington, dit Sarah avec un sourire, j'espère que ce petit déjeuner vous convient. Marcus s'assit, disorient par ce luxe oubli. Il avait l'habitude de manger seul, rapidement, sans cérémonie. Voir cette table, élégamment, dressée centre ses armes appétissants, la troublette profondément. Cest terspin marmonna-t-il en évitant son regard. Sarah la servait avec une grace naturelle, remarquant qu'il tournait instinctivement son visage mutil pour qu'elle ni la voie pas puder la touchat plus qu'elle ni la rat cru. Imaginez une femme désespérée, prête, à tout pour survivre dans la hiver impitoyable du Wyoming en 1885. Sarah Mackenzie, 23 ans, orpheline, éduquée mais sans ressources, faute Denver, April, avoir perdu ses employeurs, en ranchimiste. Marcus Wellington, 35 ans, veteran de guerre marque part, de profondes cicatrices, vite reclus dans son immense ranch de 50,000 acres, il cache des secrets derrière ses blessures, accumule une fortune dans la solitude, la plus totale elle n'avait rien perdre quand elle frappe, asa pour cette nuit de tempête. Mais si qu'elle trouve a change savi pour toujours. Si vous aimez les histoires d'amour passionnées qui défiant le destin restez avec nous. Et si cette histoire vous touche désir lisez unlike et abonnez-vous pour ne jamais nos récits les plus captivants, ce qui sibonant découvrant en exclusivité nos histoires les plus intenses. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment un simple échange a transformé du aims, brises en un amour, acute turn elle neige tombée, Drew ce soir de décembre 1885, transformant le territoire sauvage, du Wyoming en un désert blanc et Sarah Mackenzie serait les pans de son manteau us ses doigts engordes par la feuille glaciale. À 23 ans, cette jeune femme au cheveux urbain et aux yeux verts, perconcevait conobine des approuves, mais jamais une situation, oside, désespérée, 3 semaines plus tit, la famille Hartwell, chez qui elle servait, comme gouvernante, d'Ipia, douans, avait succombé à une épidémie des Sarah s'était retrouvée seule, sans emploi, sans argent, avec pour seuls beans les vêtements qu'elle portait, et quelques livres dans son petit sac de voyage. L'orphelinat, elle avait grandi, et Boston Louis, avait dans une éducation raffinée. Elle parlait français, jouait du piano, connaissait la littérature, mais ses talents ni suffisants, pa survivre dans l'Ouest sauvage. Elle avait pris le train vers l'Ouest. Esperant trouver une nouvelle famille et serve, mais ses mégas économies s'estant épuisées à Cheyenne, contrainte de descendre du train. Elle avait tenté de rejoindre à pied la ranch la plus proche, mais la tempête l'avait surprise en pleine prairie. Ses bottines de cuir fin, conquest pour les salons bourgeois, n'étaient parfaites pour marcher dans la neige profonde, ses pieds étient jellies, ses jambes tremblant d'épuisement, l'obscurité tombait rapidement, et Sarah réalisait avec terreur qu'elle pourrait mourir alors, dans cette immensité blanche et hostile. Elle avait entendu parler des corps retrouves, au printemps faiges, dans la neige, victimes des hivers impitoyables du Wyoming. Cette pensée la fit frissonner plus que la phrase lui-même. C'est alors qu'elle aperçut UAE luar au loin, faible, mais constante en espoir fut s'emparer d'elle ressemblant ses dernières forces, elle se dirigia vers cette lumière satrice, trébuchant dans la neige tombante, c'est relevant, un armée par la soul valente de survivre, ses poumons brûlants,
A chaque respiration, layer glace, le serrant, se gorge. Mais Elle continuat dialetters, vancer.lour se pressus, ped a pet. Una grande maison se dissine dans la nuit imposant, et majestuous, malgré les almond, défenateurs, éclairs, réveillant l'intérieur chaleureux, promesse salut pour la jeune femme transie, c'était un ranch prospère, Elle laid à l'emploi des bâtiments, à la solidité des constructions, quoi que soit le propriétaire. Il possédait une fortune considerable. Sarah s'arrêta devant la porte, massive enchaîne hésit. Q director comment justifier essay present. Elle n'avait aucune recommandation, aucune référence valable. Mais le froid mordant, la rappelo, et la relite. C'était thella ou moria. Elle leva essay, manganti, et frappa toi, coups fermes contre, la boisse. La san razana dans la nuit silencieuse des par lord se rapprocheren, Sarah retin son soufflé, consciente que son destin allait jouer dans les prochaines secondes, la porte s'ouvrit, lentement révélant une silhouette masculine découpée dans la lumière dorée de l'intérieur, l'homme qui se tenait devant elle était grand, large de pose, avec des cheveux bruns, possums de gris, mais ce qui frappa Sarah en première, ce furent les cicatrices qui marquant la quitte gauche de son visage, trois longs balafres, partient d'essai, tempi usque essai machoya, témoignages d'une violence passée. Son pile gauche était, à demi, ferme et ses bouche se tordat, ligaments d'une quitte, porting malgré ces marques terribles. Sarah distinguait chez cet, homme une, noblesse naturelle, une, prestance, queenie, de vait, reine, a son, a parunces, vêtements, étant, de qualit, essa posture droite, malgré les blessures visibles. Elle se trouvait face, à Marcus Wellington propriétaire du ranch W, même si elle l'ignorait encore Marcus la regardait avec surprise et méfiance, théléphaset déanais quoiqu'un étranger n'était venu frapper à sa porte. Il vit, dans le seulement volontaire, dirigeant son ranch par l'intermédiaire de ses contremetteurs, évitant de contact avec les Vora set, gen femme elegante, manifestement, époussée et jelly, le troublet profondement, que vous les-vous, demanda-t-il d'une voix grave, tentant de dissimuler son visage, mutil dans l'ombre, Sarah ressembla, son courage, ses voix tremblaient, mais elle s'efforça de parler clairement, Monsieur, je vous prie de m'excuser de vous déranger si tard. Je m'appelle Sarah Mackenzie, je suis j'étais gouvernante, à Denver. J'ai perdu mes employeurs récemment, etc. Church un nouvel employé. La tempête m'a surprise etc. J'ai risqué de mourir de fort, si vous ne m'accordez pas la hospitalité. Marcus étudia cette femme aux cheveux, au caps de son chignon, aux joues rouges par la froid, aux yeux qui la fixiant, avec une détermination désespérée. Il y avait quelque chose en elle qui la touchait. Malgré Louis, un dignat, dans l'adversité, qui forcait la respect, vous êtes seul, demanded, scrutant l'obscurité derrière, complètement seul, répondit Sarah avec une franchise touchant. Je n'ai personne au monde, monsieur, mais je suis travailleuse honnête, etc. pour vous être utile, je sais tenir une maison cuisine, m'occuper d'enfants, Marcus Hesset, il n'avait pas l'habitude, d'écueiller des étrangers. Des femmes, mais les set, gen personne mourait de fort, dans la neige était, et puis il y avait quelque chose dans, c'est une intelligence, et une force, qui l'intrigante, entres, dit-il enfin, suffocante, pour la laisser passer, nous discuterons de votre situation au shore. Sarah franquit la soul, sentant la chaleur bouffissante l'enveloppa, elle se trouvait, dans un large vestibule, aux murs lambrisses, éclairé par une imposante chandelle de cristal, le luxe discret de l'ulas, tapis per sans meubles en accouchut, ce rancher, et manifestement, en homme de goût, et de fortune. Marcus le conduisait vers un salon spacieux, au crépitate, un feu de chemin et Sarah, ne peut retenir un soupir de soulagement en sentant la chaleur pénétrer ses membres, incodes elle retara ses gants, tremps, révélant des mains fines mais rouges par la froid. Les mois qui suivirent cette cérémonie transformeront radicalement la vie de Mackenzie.
Sun Ranch Devant un point de rencontre, entre du mondes, un territoire neutre, au Apache, et élevé, party giant, ressources et connaissances. Avate établi, encampment temporaire près du ranch, permettant acis, garius de se reposer, et de se revoter lors de leurs déplacements. Échange, ils affrontent, une protection contre les bandits, mexicains et les autres dangers du desert. Mackenzie découvrit rapidement que les Apaches possédaient une connaissance du désert qui surpassait largement la sienne. Ils Lewis and Sanarant et identifier les plantes comestibles et prévoir les changements météorologiques, à lire les traces d'animaux avec une précision stupéfiante. Knowledge le chaman devant son mentor en médecine traditionnelle lui révélant les secrets des herbes qui pouvaient guérir des maux que la médecine occidentale n'y savait pas traiter. Ayana dont la blessure guérissait remarquablement, vit servait d'interprète et de pont culturel entre les deux mondes. Elle apprenait l'anglais avec une rapidité surprenante tandis que Mackenzie faisait des progrès lents mais constants en Apache. Leurs conversations révélant des perspectives radicalement différentes sur la vie, la terre et la spirituelle. Ayana lui expliquait la vision Apache de la harmonie avec la nature, tandis que Mackenzie partageait ses connaissances sur l'élevage et l'agriculture. Ce qui frappe la place, Mackenzie fout la complexité de la société Apache, si différente des stéréotypes véhicules par les génaux de la peau. Ces gens n'étant pas des sauvages mais une civilisation sophistiquée avec ses propres codes, ses traditions millénaires et une organisation sociale remarquablement équilibrée. Coaches lui-même était un leader d'une intelligence et d'une sagesse exceptionnelles capable de jongler entre diplomatie et stratégie militaire avec une aisance qui forçait le range prospéra comme jamais auparavant. Bénéficiant de la protection, Apache et de l'accès de nouveaux territoires de patrouille que la tribu acceptait de partager cependant. Cette alliance inattendue n'y passa pied inapécadance la région les autres éleveurs regardant avec suspicion les éleveurs suspicion les élysées venus de Apache sur les tirs de Mackenzie. Certains la soupçonnant de collaboration avec l'ennemi, d'autres murmurant qu'il était devenu fou de solitude. Les autorités militaires de Fort Huachuca envoyant même une patrouille pour inquiéter sur ces activités suspects. Mackenzie recut la visite du capitaine William Harrison, un homme oides, arrêtés sur la question, and Mackenzie dit la fichte on nous report que vous hebiguez des Apaches sur votre vous rendez-vous compte que c'est extrêmement dangereux. Mackenzie l'invita à s'asseoir sur sa veranda at Louis offrit un café. Capitaine, ces Apaches m'ont sauvé la vie plus d'une fois. Ils protégent ma propriété contre les bandits. Etienne, échange, G leur fournissent de l'eau Etienne, abri. Oh, est les problèmes. Harrison Franca, les sources, les problèmes. C'est que ces sauvages n'y peuvent pas être de confiance. Ils vous torrent d'esquil n'auront plus besoin de vous. ACE, moment précis. Trois cavaliers Apache apparent. Et l'horizon revenant d'une patrouille. Harrison porta instinctivement la main à son arme. Mais Mackenzie l'arrêta. Capitaine regardas bien ses armes parayant mimina en quelques secondes. Ses la voliant portang ils me protegent. Les Apaches s'approchent et l'undo Takoda Lagaria que portait maintenant le nom que Mackenzie avait reçu lors de la cérémonie. Fit un rapport à Mackenzie en mélangeant Apache et anglais. Il signalait la présence de bandits mexicains à 15 km au sud, mais précisait qu'ils s'éloignaient du ranch. Harrison observa cette interaction avec un mélange de fascination et d'incrédulité. Comment pouvez-vous leur faire confiance, demanda-t-il. Mackenzie s'appuyait de la même manière qu'il me font confiance, capitaine, par nos octus pieds par nos paroles. La véritable épreuve de cette alliance se vint au début de l'automne quand une bande de 15 bandits mexicains attaqua le ranch pendant que Mackenzie inspectait ses troupeaux dans les collines du nord. Les bandits, dirigés par un certain
Ramon Valdez connaissant la réputation de prospérité du ranch et comptayant semperar du bétail. Et des réserves d'or que Mackenzie gardait dans son coffre-fort. ILS ni s'y attendant, PAA la résistance, qui rencontrant des les premières coups de feu, les guitars Apache posts, sur les collines environnantes, donnant l'alert, en moins de 10 minutes, 20 guerriers Apache encirclant, les bandits qui se trouveront, price au piège entre la ranch fortifié et les forces indigennes, la bataille, fut brave mais intense. Mackenzie, alert par les détonations, galopa vers ses propriétés, et arriva juste à temps pour voir coaches, et ses guerriers neutraliser les derniers bandits, 3 bandits, et ant morts, les autres sisters renders, ouav price la foot. Mackenzie n'avait, perdu qu'une dizaine des têtes de bétail, et aucun Apache n'avait, et bless. Mes frères dit Mackenzie à coaches condi la poussière fut retombée. Genie says, comment vous remercier, coaches posa una main sur son épaule. Family protect family, dit-il, simplement. This is Apache way. Cette victoire commune considerablement les liens entre Mackenzie et la tribu, mais lu, aussi des conséquences inattendues. La nouvelle de cette alliance efficace se répandit rapidement dans la région, attirant l'attention d'autres éleveurs qui commenceront à voir les Apaches sous un jour différent. Certains, comme James Morrison dans la ranch, étaient regout pile par les bandits, vinrent demander conseil à Mackenzie. Comment-vous faites pour qu'il vous acceptent? Demanda Morrison. Mackenzie réfléchit un moment. Je commence par les traiter comme des êtres humains, répondit-il. Reste suivi not. La Hiva 1887-1888 marqua une période de consolidation extraordinaire pour cette alliance improbable. Mackenzie avait appris suffisamment du patch pour tenir des conversations simples, et Iona maîtrisait maintenant l'anglais avec un. Remarquable, elle était devenue plus qu'une simple interprète. Elle était la ponte vivante entre deux cultures, aidant chaque groupe à comprendre les subtilités de l'autre, un jour, alors qu'ils travaillant ensemble à repérer une section. D'éclature endommagée par la dernière, orige Iona. C'est alors qu'Iona prit la parole, s'adressant directement à son parrain Apache. Elle parlait avec une passion, et une détermination qui surprend Mackenzie. Sa voix portat une autorité qu'il ni lui avait pas connue auparavant. Vers les quatre directions, vers le ciel, vers la terre utilisant des expressions qui semblaient rituels, presque sacrés les guerriers, Apache la cautiant, avec un respect grandissant, et Mackenzie réalisa qu'Iona n'était pas seulement la fille d'un chef, mais qu'elle possédait probablement un statut spirituel important dans la tribu. Quand elle eut terminé, un silence respectueux tomba sur l'assemblée. Coaches la regarda longuement puis hocha lentement la tête. Il se tourna vers Mackenzie et lui dit, My daughter proposed something unusual. She'll say you save her life, so by Apache law, you become her protector. But you are not Apache. Il marqua une pause. Regardant tours, a tour, Mackenzie etsa fear, she say, there is old way, ancient ceremony. If you accept, you become adopted brother of our tribe. Then, your touch of my daughter become legal. Mackenzie sentit son cœur bondir. What does this mean? It mean you become part of our people. You have duties, responsibilities. You must help tribe when we need. In return, tribe protect you. Help you. Coaches creuser, les brasset, regarda Mackenzie intensement, but if you accept and later betray us, punishment will be worse than death. Mackenzie hegada ayuna, quila fixit. Evicte you pleins, il pensa, asa, solitude, la quotidian, pour survivor dans ce desert, impitoyable, cette proposition, affrit non seulement, a chance, de servir, mais aussi l'opportunité, de partner, à nouveau, a ua communard. I accept, dit-il sans hesitation, coaches soured cette fois avec une véritable chaleur. Then we make ceremony. You become brother of Iana, son of coaches, member of our tribe.
Il fit signi and olnesh qui commenca immediatement asserti de obas, secus de sunsac ncuir. La ceremony qui suivit fut lunde, moments les plus émouvants de la vie de Mackenzie, nolnish truca de circles, dans la poussière. Des pierres écrits aux 4 points cardinaux et alluma, un feu avec des herbes qui dégagent, une fumée. Coches sortit, un couteau au manche orne et fit une petite incision dans la paume de sa main droite. Il tendit le couteau à Mackenzie qui imita le geste sans hésiter. Ils joignirent leurs mains ensanglantes pendant que nolnish chantait. Une incantation en Apache. Mackenzie